يلا who wants to read؟ استاذ اذا بدك تبلش. كمان بالسكند سمستر انت يا مريم تبلشي؟ استاذ اذا ما بدك عادي لا بالعكس انا بنبسط، ما عندي مشكله. يلا تفضلي. A young child who suffers from a rare immunity disease is submitted to gene therapy. اوكي. Before treatment, the child presents severe immune deficiency associated with parasitic diseases and diverse infections. فاذا اليونج تشايلد has a rare immunity disease، يعني مثل الجينيتيك. اوكي. Yes. So that's why we put him under gene therapy treatment، يعني we try to replace the abnormal gene with a normal gene. يعني تخيلوا هون انه نحن we are mixing between the genetics and immunity. Okay, we are mixing between the genetics and immunity. طيب اوكي. Document 1 represents the result of blood analysis of the sick child and that from another healthy child. اوكي. Lymphocytes and antibodies in the blood. استني لأنه غوشت الشاشة. No problem. Measurements done on the sick child before treatment. T lymphocyte 0 أما عند the healthy child ما بين 2000 وال 4000. يعني التي ليمفوسايت عنده اياهم زيرو، يعني نو Zero. تي اتش نو تي سي. Yes. البي ليمفوسايت البي lymphocyte عنده إياهم 1250 والmeasurements للhealthy child بين 1000 و 2000 يعني عنده إياهم هومو. تقريبا نورمال. circulating antibodies الزيرو وعندنا الهيلثي تشايلد فوق ال 400. اوكي 4 and 400. طيب before we continue يا مريم, let me ask you a question or anyone else can answer. Yes. Can I know now from the blood or from a blood test that someone had corona? لا. طيب let's see the others. From a blood test, can I know now if someone had a corona؟ يعني شخص يمكن أصيب بالكورونا وصح وما معه خبر، بقدر أعرف ببلاد تيست؟ مريم قالت لا. باقيين شو رأيكم؟ قاسم قال يس. كيف يا قاسم؟ تحسين قال نو. طيب مين بيقول يس كمان؟ يلا باقيين كيف؟ شو يس ولا نو؟ عبد الله كمان قال يس. اوكي ومحمد قال يس. طيب الشباب يس. شو يا محمد كيف بقدر اعرف اذا الشخص اصيب بكورونا وصح وهو ما معه خبر؟ أستاذ الكورونا منه فيروس. بلى. طيب الفيروس عم بفوت على البلاد. اوكي. فإذا كانوا هول يعني شغالين كانوا يعرفوا الفيروس ومثلا قتلوه. كثير عال. راح الفيروس قتلناه خلصنا منه. طب فينا نعرف انه هالشخص كان عنده فيروس وقتلناه وخلصنا منه؟ نقدر؟ ممكن. فينا ولا ما فينا؟ هيدا السؤال. كيف فينا نعرف انه هيدا الشخص كان عنده كورونا وصح منه؟ وايت بلاد سيلز. شو كيف يعني وايت بلاد سيلز يا محمد؟ فيك تفسر لي اياها اكثر؟ يعني احنا خلصنا اميونيتي، هلا بدنا نشوف هلا اذا قادرين نقدر نعمل ابلكيشن لهيدا الشيء على الواقع اللي عندنا. يلا صبحيه شو قلتي؟ جنى شو قلتي كمان؟ يس ولا نو؟ اوكي any answers؟ في حدا بده يجاوب؟ No.
انا رح لكم كيف. اوكي، لما نحن لما نعمل ديستروي للفيروس، اوكي، بيكون عندنا اكتف وايت بلاد سيلز، يعني اكتف بي ليمفوسايت سكريتنج انتي بوديز، صح؟ فحتى بعد القضاء على الفيروس نهائيا ممكن يبقى عندنا بالبلد فيو انتي بوديز ضد هيدا الفيروس. اوكي، بيبقى عندنا بالبلد فيو انتي بوديز. مشان هيك انا اذا بدي اعرف اذا الشخص اصيبه صح بدون ما يبين عليه شيء، بعمل له بلاد تيست، بشوف اذا عنده انتي بوديز، تمام، للكورونا. اذا عنده اياهم هالانتي بوديز، يعني معناتها هو دخل الكورونا على جسمه وصح منه. اجيني انتي بوديز produced by the body. صح يا منى، برافو، احسنتي، very good. استاذ هول يعني الميموري سيل. لا، انت ما عندك البي سيلز نوعين، نوع صار ميموري، نوع عم يفرز كميات عاليه من الانتي بوديز. إيه. قتلت الفيروس بدل عندك شويه انتي بوديز بالبلاد. اللي هي الميموري. الميموري ما بتعطي هلا انتي بوديز، الميموري بتشتغل اذا فات مره ثانيه، صح؟ ايه ايه. هيدي هي. اوكي، الميموري بتشتغل اذا فات مره ثانيه. اوكي، بس انت بدل عندك كميه من الانتي بوديز موجوده بالبلد، فبقدر اعمل لها ديتكت. طيب اوكي، يلا يا مريم. if I want to compare here document 1 they conclude the cause of the disease. استاذ نحن عملنا compare تقريبا انه اوكي، بس شو الوردز اللي بدي استعملهم بالكومبير؟ انه مثل higher او less. ايوه، higher or lower. yes. تمام، او equal than. فاذا هو عنده التي lymphocyte 0 which is much lower than the normal individual. والبي lymphocyte nearly the same. B lymphocyte in the normal range always يعني almost constant. yes. while the circulating antibodies كمان very low. very low. Okay, فإذا the table shows, read the answer please يا مريم. The table shows the total absence of T lymphocytes in the affected individual, whereas in the healthy individual the number is between 2,000 and 4,000. Similarly, in the sick child there are no antibodies, whereas the healthy child shows antibodies with a rate of 400 milligrams. Okay. The number of B lymphocytes in the sick child is normal, 1,250. Almost the same as the healthy child, which is between 1,000 and 2,000. After the analysis of the table, we can say that the sick child has B lymphocytes but no T lymphocytes, and the cause of the disease is the absence of the T lymphocytes and antibodies. فإذا البروبلم عند هيدا التشايلد, the problem for this child is the absence of T lymphocyte and antibodies. طب ما someone may say إنه طيب I have B lymphocytes, why I don't have antibodies? لأنه ما عندنا T4. We don't have the T4 that should activate the B lymphocytes. Yes. البي lymphocytes موجودين، بس إذا ما نعمل لهم activation ما بنستفيد شيء. Yes. Okay? طب how can we explain this immune deficiency? Okay, so the problems, where is the origin of these problems? Says بالthymus. بالthymus. Okay, فإذا مريم قالت بالthymus. طيب. Okay, can I say another answer غير الثايمس؟ هل ممكن نقول غير الثايمس؟ يعني here يا مريم the problem is in maturation، صح؟ Yes. بس if you have T cells the number should not be 0. بالbone marrow. فإذا the problem in the bone marrow، يعني the lymphoid cells. You remember lymphoid? Yes. Okay.
الليمفويد تمام are not, they are not, let's say, producing T cells. They are producing B lymphocytes normally, but they are not producing, they are not differentiating into T cells. So how I can explain this immune deficiency? Okay, That yeah. yes. The presence of B lymphocytes in a normal amount and the absence of antibodies show a humoral immunodeficiency that is explained by the absence of T4 lymphocytes that are necessary for the activation and the differentiation of B cells to become antibodies secreting plasmacytes. Okay, Moreover, فإذا TH yes, in order to activate the B cells, they become plasma cells or plasmocyte, and they start secreting what? They start secreting antibodies. طيب. yes. Moreover, Moreover, the total absence of T lymphocytes indicates that a cell-mediated immune response by the TC cells does not take place. does not take place. ممتاز. Yeah. Okay. طيب, until now, any question? Until now, any question? جانا صرنا بنص الاكسرسايز عم تسالي اي بيج؟ اوكي يلا يا جنى continue the treatment. يلا يا جنى. Can you continue please? اوكي ما مشكلة. طيب who else can continue? القاسم صبحي فإذا صبحية left. Okay, who else can continue? رنا نحن in the middle of the question, at least let us finish it. Let us finish the question. طيب يلا يا مريم continue. The treatment consists of transferring the gene coding for the synthesis of a membrane protein indispensable for the multiplication and differentiation of T lymphocytes originating from the stem cells. فإذا now we discover that there is a missing protein. This protein is important for the multiplication and differentiation of T lymphocytes. Okay. For this objective, we obtain from the bone marrow of the sick child stem cells that are precursors of T lymphocytes. We inject the gene in question into these cells, and then we introduce the genetically modified stem cells into the sick child. The obtained results are shown in document 2. okay. So what happened to the number of T lymphocytes in his blood? The number of the T lymphocytes increased gradually till reaching 3,000. Okay, so now the number 3,000, is it normal now? هي between Yes. 2,000 وال 4,000. Yeah, it's normal. فإذا now هو بالnormal level. Question عم يقول لي construct a graph representing variation number of T lymphocytes. أكيد increasing numbers. نعمل a graph of increasing numbers. Very easy. Yes. صح؟ Yes. Okay.
طيب, let me try to do it quickly here. Maryam, you give me بس the number of days. It says 30, 60, 60, 90, 120, wait, 165, 120. Okay, 165, 165, 185, 185, or 270. و 270. طيب, you give me the opposite numbers please اللي هن على الواي. 250, 1750. أنا بلش بالعكس. 1750, 1500. اوكي, على 60 قديش؟ 350, 300. 50. اوكي, let me try. لا, لحظة. اوكي, 350 250. طيب, فإذا 350 and 250. Okay, let me put them in a graph quickly. Insert a graph. That's it. Okay, let me send it as a picture quickly. So this is from the Excel. Okay, let's go back. طيب, now 6 months after the treatment. 6 months after the treatment, the concentration of antibodies in the blood of the treated child becomes 323 milligram DL. طيب, are we around the normal level? 323? Yes. لا, 3 normal above 400. طيب. Above. لا. Okay. شوي تقريبا يعني. قربنا. Yes. The treated child and the healthy are then submitted to the following vaccines: anti-tetanus, anti-diphtheria, Diphtheria and anti-poliomyelitis. Okay, we give them the vaccines: anti-tetanus يعني toxoid, anti-diphtheria and anti-poliomyelitis. Normal child will treated child. We want to see how the number of antibodies change in both children, and we compare the treated one with the normal one. بدنا نقارن الولد يلي عالجناه بالولد النورمال ونشوف عدد الانتيبوديز. طيب, الامount of anti-tetanus toxin antibody بالsick child after treatment 0.53. untreated healthy child For 0.2. يعني normal. Normal, yes. Okay, amount of diphtheria antibodies and the sick child. And the sick child 0.86. Okay, well, untreated healthy 0.86 and the untreated healthy child 0.2 يعني normal. normal. Okay, very good. The amount of poliomyelitis virus antibodies and the sick child 215 or untreated healthy child 480. Okay, good. يعني is it effective now? Yes, it's effective. Okay, فإذا now the treatment is effective. Now the treatment is effective. Okay, is the treatment effective? Yes. Justify by referring to the document 2 and document 3. فإذا concerning document 2, the number of T lymphocytes increased until it reached the normal level, 3000, which is between the 2000 and the 4000. And the number, yes, okay, and the number of antibodies against the 3 different types of the pathogens
are now above the normal level. So you read the answer, please. Yes. The year's treatment is effective since document 2 reveals that 200 days after the treatment, the number of T lymphocytes increases and becomes normal between Okay. 1,850 and 3,000. Also, 6 months after the treatment, the amount of antibodies of the treated increased to 323, which is very close to the normal value over 400. After submission to the 3 different vaccines, the amount of antibodies Okay. reached very high values, showing that T lymphocytes had multiplied and consequently the T4 cells are capable of stimulating the production of antibodies 2-4 times more than the healthy child depending on the vaccination. Exactly. Exactly. So at least 2 times more. يعني بالتيتانوس 0.2 نورمال 0.53 يعني 2.5 تايمز تقريبا. بالديفتيريا 0.2 0.8 يعني 4 تايمز. والبوليومايلايتس 80 تايمز 3 240 تايمز 3 صح يعني about كمان 2.5 times between 2 and 4 times, which is very good, which is now very good. فإذا شفتوا كيف عم نستعمل الجين ثيرابي to treat diseases اللي بالأول ما كنا قادرين نعمل معهم شيء. Okay, you see this? فإذا very important now to learn this new technologies about the gene therapy and everything else about genetics. يعني you will not use it in genetics only, you can use it in many other fields. Okay, اتفقنا? Clear everyone? Okay, Jana is back. Good. طيب. Okay, جماعة please. Concerning هلا هذا نحن اليوم أول يوم بالسكند سيمستر صح؟ Okay, everyone now is trying to improve the grades. Everyone now is trying to improve the grades. مشان هيك شفتوني أنا عم بعمل كويز بأول يوم بالسكند سيمستر. ليش؟ لأنه أنا بدي جمع كتير جريدز لحتى أرجع اختار بيناتهم okay the best ones. طيب